is pleased to again welcome each and every one of you to the brainstorming seminar on international strategies, preparedness and implementation for National Education Policy 2020. This new education policy aims to overhaul the India's existing education regime, making it more learner-centric. It also aims to take this learning outside of the four walls of the classroom and encourage students to imbibe from the real world. Nothing great will be achieved without great men, and men are great if they are determined to do so. So here we have today Dr. C.M. Jadhav Sir, Principal, Mauli Group of Institution, College of Engineering and Technology, Jadhao. Sir is MSc in Applied Electronics, ME in Electronics Engineering, PhD in Fiber Optics Electronics, carried out the work at IIT Delhi and Franz Hopper Optics Institute, Jena, Germany and USA. Sir has total experience of 32 years, out of which 12 years as a principal. Sir has published 85 national and international papers at various journals and also attended various conferences in foreign countries like America, Japan, Korea, Canada, Germany, China, Singapore, and Malaysia. To his credit, Sir has one patent, one book published internationally in Germany. He is recipient of many awards, would like to mention some. He is awarded with Best Principal of Engineering College by ISTE New Delhi, Outstanding ISF Award, Outstanding Academic Leader of the Year Award, and many more. Sir is also a part of various learned academic bodies like Member of Board of Studies in Electronics Engineering, Member of Board of Examination and Valuation, Member of Faculty of SGB Amravati University. Sir has also conducted more than 100 training programs in subjects like career guidance, time management, student psychology, quality teaching, and the list is endless. So now I request our respected Dr. A.M. Shende Sir, Principal PJLCE, to please offer gracious welcome to Dr. C.M. Jadhav Sir. Thank you, sir. So now, let's have the pleasure of listening to Dr. C.M. Jadhav, sir. He will enlighten us with the deep knowledge on role of effective governance and leadership of higher educational institutions in NEP. Sir, please. हेलो हेलो या uh, ये हो गया क्या 2 मिनट चालू थैंक यू सो गुड आफ्टरनून एवरीवन it's very difficult for me to have a lecture just immediately after a very delicious with a great hospitality a great lunch. So anyway, my dear friend, okay, I think you can listen to me. Yeah. So I welcome all of you on the occasion of national seminar
on institutional strategies, representations and implementation for National Education Policy 2020. The young, enthusiastic, dynamic, motivated principal of the institution, Dr. Shende sir, and parallelly, the lady who is taking the follow-up from last month, she is so kind, she is so enthusiastic and doing lot of preparations to make this event successful. The coordinator of this event, Dr. Anjali Kadam, the committee of this seminar, Dr. Ajit Harde, he came to me, receive in the morning at 5:30. It's a great, really. I really appreciate the efforts taken by the institute and as an individual and as a convener, co-convener of this event. He came to a railway station to receive me at 5:30. I thought, if now I am a principal, but if I would have been a teacher and my principal asked me to receive someone at 5:30, what would have been my reaction? But the boy was so kind and humble. He receives me in a very great way. Also, Ashish Mohod and two professors, they came to me to pick up from my hotel. Really, it's a great hospitality and what a great institution. And you might have seen in the morning, the honorable chairman, the president of this institution is such a wonderful person. He is having such a knowledge and he is having a thrust about the education. Why not all the faculty, all the principal and all the delegates will do they have? Definitely. It's a really great example. So when we were interacting with him, even before the program and after the program, so we had lot of discussion with him. He was enthusiastically speaking each and everything. So Dr. Kavade and myself really got impressed by his visionary. Though he is, by profession, he was a politician, but he understands the importance of the education. And really this is expected. My dear friend, my topic is really related to the management. My topic is leadership and governance, obviously effective. So I have seen that, like Dr. Chaturvedi, if this kind of leadership and they have this kind of governance, if they put it into the education system, definitely what the NAP is expecting, it may get satisfied. So my dear friend, my lecture will be not too lengthy, but just this topic is very different. This effective leadership and governance, that doesn't mean that it is related to the management. It is related to the principal. It is related to the HOD. No. The leadership and governance, it is related to even all the faculty members, all the teachers also. I will give some examples why this is needed. If you see the draft, I will try to speak in both Marathi and Hindi like Dr. Kavade has spoken. तुम्ही जर का ड्राफ्ट वाचला असेल तर around there are 10 chapters. In that, the 8th chapter is on effective leadership and the governance. All chapters are important.
And when we were discussing in the morning how we can change this complete educational system, now the hope is NEP. But if you see, when my presentation will go ahead, you will find that this kind of policy was already, it is in India. Now it is old wine in a new bottle, just we are serving. हे नवीन नाही आहे, हे जुनच आहे, पण ते आपण सोडून दिलं होतं. त्याचं महत्त्व आपल्याला कळत नव्हतं. त्याचं काही कारणही आहेत. कारण आपल्याला पर्पजफुली, इफ यू रीड द लिटरेचर ऑफ मॅकॅले, in the first 2 chapters, he wrote that why and how the education system is implemented in India. पहिल्या 2 चॅप्टर मध्ये काय एज्युकेशन सिस्टीम रिफॉर्म करायचे आहेत त्याच्यापेक्षा का आणि कसं असं त्यांनी लिहिलंय. आणि त्याला मॅन्डेट दिलं होतं ब्रिटिश सरकारने की व्हॉट वुड हॅव बीन द एज्युकेशन सिस्टीम ऑफ द इंडिया. ते वाचन केल्यानंतर खरंच आपल्याला वाईट वाटतं की आपल्यासोबत काय झालं. व्हॉट द गेम दीज पीपल दे प्लेड. त्याच्यातलं एक वाक्य आहे की दो द इंडियन पीपल आर इलिटरेट, ते अंगठाभातदार असतील, ते अडाणी असतील, त्यांना शिक्षण येत नाही, त्यांना हिंदीत बोलता येत नाही, त्यांना त्यांच्या मराठीत बोलता येत नाही, इंग्रजी तर दूरच दूर, ते त्यांच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत भाषेत बोलतात. पण मॅकॅलेनी म्हणलं की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कारण काय की द ब्रिटिशर्स are fighting for many years to get this kind of education. That kind of education already they do have. तुम्ही वाचन करा, वाक्य त्याच्यातले वाक्य वाचल्यानंतर आपल्याला कळेल. म्हणजे त्यांनी म्हटलं आहे की जे ब्रिटिशर्सचं एज्युकेशन सिस्टीम किती वर्ष झाले आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, ते ऑलरेडी या लोकांमध्ये इम्बाईब आहे. मग काय आहे. आणि म्हणलं की दो their education level, their IQ level is at the bottom, but the ethical and the moral values of all these tribal Indians are very high. They are at the top. मी जगातली इतकी इमानदार कम्युनिटी मी फक्त भारतात पाहिली आहे. कारण हे त्यांच्याकडे नॉलेज नाही आहे, एज्युकेशन नाही आहे, अंगठाबहाद्दर आहे, पण त्यांच्याकडे भरभरून समृद्धी आहे. काय आहे त्यांच्याकडे इथिक्स आणि मोरल व्हॅल्यू खूप आहे. आणि त्याचे उदाहरण आपल्याला दिसतात. आणि म्हणून जाणीवपूर्वक intentionally our education system is being ruined with the great planning. And that's why you could see what's the drawback today we are having. आपल्या ज्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये ज्या काही ड्रॉबॅक्स आपल्याला दिसतात आहेत ते त्या सिस्टीम मुळे झाले. आपण एक धावता 25-30 मिनिटाच्या वर माझं लेक्चर नसेल, काळजी करू नका. But we'll have a discussion. What outcome we are expecting? आपल्याला थेरी शिकायची नाही आहे, आपल्याला सिम्बॉलिक शिकायचं नाही आहे, आपल्याला काय करायचं हे शिकायचं नाही. आपल्याला फक्त आउटकम आहे की आपल्याला चिंतन करायचं आहे की खरंच कॅन आय हॅव इफेक्टिव्ह लिडरशिप अँड गव्हर्नन्स. व्हॉट द प्रोफेशन आय एम डुईंग. एवढंच. त्याच्यामुळे फार जेवण जरी झालेलं आहे तरी काळजी करायची गरज नाही. आता कसं होईल
कसं होईल आता, डोळे लागतील का काय होईल त्याची काळजी करायची गरज नाही. या व्हॉट इज लीडरशिप, आय विल जस्ट कम, आपण डिस्कशन पण करू. व्हॉट इज लीडरशिप? In ancient India, the educational system strengthened the learners with the wide canvas of knowledge, thus making them the global leaders in education. You can see that. If you read the mythology जर काय पुस्तकं आपण वाचलेत तर महाभारतामध्ये शिक्षण देण्यात जात होतं. कोणाला शिक्षण दिलं जात होतं? फॉर एक्झाम्पल अर्जुन, पांडव, ते जे होते सगळे, कौरवांना, सगळ्यांना एज्युकेशन सिस्टम दिली जात होती. आणि कुठली सिस्टम होती? वॉट एव्हर द सिस्टम, इट इज नॉट अवेलेबल, बट यू कॅन सी दॅट द लीडर्स वेअर क्रिएटेड बाय दॅट सिस्टम. म्हणजे व्हॉट इज लीडरशिप? आपल्या महर्षींनी, ठीक आहे, आपण नंतरच्या काळामध्ये कास्ट, कलर, क्रीड असं नसलं पाहिजे म्हणून महर्षी व एका पर्टिक्युलर धर्माचं असं त्याला नंतर हे ब्रिटिशांनी त्याला वळण दिलंय. बट दॅट डझंट मीन दॅट इट वॉज इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड. So in ancient India, the educational system strengthened the learners with the wide canvas of knowledge, thus making them the global leaders in education. आणि ते झालंय. कसं झालंय? This is the best example. This is the best collection. India was the only country in the world to have university education in ancient times. लिटरेचर बघा, जगामध्ये फक्त भारतच देश असा होता की ज्याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटी नावाचा कन्सेप्ट अवेलेबल होता. आज दुर्दैव आहे की आपला मुलगा ग्रॅज्युएट झाला तर त्याला पीजी करायला आपण आपल्याकडे चांगली युनिव्हर्सिटी नाही म्हणून अमेरिकेत पाठवतो. दिस इज द आउटकम ऑफ दीज 75 years. हाऊ वी रुइन आवर एज्युकेशन सिस्टम. रादर once upon a time, the India was the leader and these were the name of the university. I found it out. रत्नागिरी युनिव्हर्सिटी. तुम्ही जर का गुगल केलं आणि विकिपीडियात पाहिलं तर तुम्हाला रत्नागिरी नावाचं सुद्धा एक विद्यापीठ तुम्हाला सापडेल. रत्नागिरी आपल्याला फक्त आता गणपतीपुळेमुळेच माहित आहे, बट रत्नागिरी वॉज ऑल्सो फेमस बाय द युनिव्हर्सिटी. विक्रमशाला युनिव्हर्सिटी याचं नाव कदाचित ऐकलं असेल तुम्ही. जगदाला युनिव्हर्सिटी, पुष्पगिरी युनिव्हर्सिटी, ओडांतपुरी युनिव्हर्सिटी, सोमापुरा युनिव्हर्सिटी, नालंदा युनिव्हर्सिटी याचं नाव तुम्हाला कदाचित माहित असेल. तक्षशिला आणि वलभी युनिव्हर्सिटी. सो दीज वेअर द ह्यूज universities were there. When it is said to be a university, means all kind of educations definitely was given there. All kind of education. It was not the specific subject education. म्हणजे याचा अर्थ इंडियाची हिस्ट्री खूप स्ट्रॉंग होती. We were already producing the leaders. So what has happened? We were leaders in obviously astronomy. Go and see their history. आपण लीडर्स होतो ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये. The first records of sophisticated astronomy in India data back to at least 2000 BC where they found in ऋग्वेदा. आजही ॲस्ट्रॉनॉमी आपली स्ट्रॉंग आहे. बट सकाळीच सांगितलं कावडे सरांनी की आपलं देश, किंवा मला वाटते चतुर्वेदी साहेबांनी सांगितलं की आपला देश जगातला एकमेव असा देश आहे की ज्याच्यावर 600 ते 700 वर्ष गुलामगिरी होती, दुसऱ्यांचं राज्य होतं. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की बिकॉज ऑफ दिस वी हॅव फॉरगॉटन. हे जे ज्योतिष्य शास्त्र आहे, डोंट टेक इट बाय इन टर्म्स ऑफ मायथॉलॉजी, but it's a specific study. If you see if you read the literature of Jayanta Narayikar, you will find that the astrology is a science, and this science we were the leaders in this difficult. What the NASA is doing, आता ते NASA करते. Now NASA is the world leaders. But thank God, think my dear friend,
We were sometimes the leaders in that. Astronomy. NASA काय करते? What NASA is doing? NASA is doing the study of astrology. But आपण ते already करत होतो. Mathematics. सकाळचं आपण काही मला वाटते चतुर्वेदी साहेबांनी सांगितलं की झिरो वगैरे आपण दिलाय. And that was true. Mathematics giving up the concept of zero. Zero आपण दिलाय. Indian mathematicians made seminal contribution to the study of trigonometry, algebra, arithmetic, negative numbers among the area. The decimal system was first seen in India. Decimal system ही आपली देण आहे. But we have forgotten. Medicines, principles of Ayurveda. It is old medicine. It is old technique. In 800 BC, first physician in India as well as the first surgery, it was done in India. Many medical herbs used worldwide was put forwarded by Indian Ayurveda. We were the leaders. आपण एकेकाळी leadersच होतो. This is knowledge based I am talking about. Vedic literature. So what is efficient leadership is? The essence of good governance, good leadership, and definitely it will give a good governance. Both the things are needed. Now we are having so many leaders, but again the big question comes about the governance. So they are fighting each other for the leadership. First of all, they are fighting for the leadership. Never come the question of governance. Just see the situation in Maharashtra. Bokeh and Khokeh, whatever that, you know. So what is happening? So nobody is getting chance to show the governance. This is the fact I am telling you. You are not knowing who is your educational minister and whether really the educational minister is having knowledge of that field or not. But still he is just having a leadership. He do not have the governance. So that's why these two words are very important. The leadership and the good governance. You see that. Just the best example. आता मी recently एक छान Netflix वर series आहे. Vikram Sarabhai, then Homi Baba, and some part of Abdul Kalam was also been shown in that series. तुम्ही नसेल बघितले तर ते एकदा 100% बघा. Rocket Boys, yes. एकदा बघा. वो देखने के बाद अपने को पता चलता है कि why Homi Baba was a leader. Because he is forcing. At that time, Prime Minister Nehru was there. So once upon a time, the time came, Nehru said, no, we don't want to do any kind of thing with the atomic power. नेहरूंनी म्हटलं त्यांना की आता आपल्याला ॲटॉमिक पॉवर मध्ये काही करायचं नाही, कारण ॲटॉमिक पॉवर मध्ये जाणं म्हणजे निगेटिव्ह आहे. कारण रिसेंटली अणुबॉम्बचा हल्ला झाला होता. कुठे? हिरोशिमा. सगळं जग एकदम हादरून गेलं. नेहरू पण हादरून गेले की म्हणले नाही, I have learned the qualities of Homi Baba, how a scientist should show his leadership quality. ज्या पद्धतीने त्या सिरीज मध्ये दाखवलंय, ज्या पद्धतीने त्यांनी कन्व्हिन्स केलं, ज्या पद्धतीने पैट्रियटिज्म दाखवलं की नहीं मुझे ये करना ही है, और करना काय के लिए है? बिकॉज ऑफ द स्वाभिमान, बिकॉज फॉर माय कंट्री, फॉर माय सिक्युरिटी ऑफ द कंट्री. हे सिरियल बघता बघता मी विचार करत होतो की ठीक आहे, होमी बाबांनी म्हटलं असतं की ही इज अ सायंटिस्ट, ही इज व्हेरी फेमस, ही इज व्हेरी रिच, ही इज व्हेरी क्लोज टू द प्राईम मिनिस्टर. प्राईम मिनिस्टरने म्हटलं असतं की जाऊ दे बाबा, ते काय करतं, ते चाल 2-4 खोके देतो मी तुला, कर, पण ते करू नको, सोडून दे.
इन दॅट सिरियल ज्यांनी बघितलं असेल त्याच्यात तुम्हाला दिसेल की दे फाईट स्वतःचं अख्खं आयुष्य. See, this is a leadership. Why I am telling this? This is not, मी तुम्हाला हे का सांगतोय? I am not telling you this is a romantic story, but I am telling you how is the leadership. त्या सिरियल मध्ये त्याचं प्रेम प्रकरण पण दाखवलं. पण देश सेवेसाठी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करण्यासाठी तिच्यासोबत तो लग्न पण करत नाही, तिचं दुसऱ्यासोबत लग्न. तेव्हा असं वाटतं की खरंच हे लिडरशिप क्वालिटी काय असतं, and what way they govern, what way he govern, and today we are the leaders in atomic power. आज जगामध्ये आपल्याला जी काही थोडी बहुत रिस्पेक्ट आहे ते बिकॉज ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी सुद्धा आहे, हे आपण विसरलं नाही पाहिजे. आणि इफ यू रिमेंबर, if you read the literature of all these scientists, you will find that they have used the total Indian technology. मी आता उदाहरण सांगत होतो, लीडरशिप अँड गव्हर्नन्स, द बेस्ट एक्झाम्पल इज APJ अब्दुल कलाम. माझ्या घरात कदाचित एखादं मायथॉलॉजीचं किंवा भगवद्गीतेचं पुस्तक असेल नसेल, but if you come to my house, you will find that in my shelf all the books written by APJ Abdul Kalam are there, and they are there in my almari, and I use my child to read each and every book, because really this is the best example of not only a leadership but the governance, the patriotism. And because of that आज जे आम्हाला जगामध्ये थोडी बहुत काय रिस्पेक्ट आहे या 3 लोकांमुळे, होमी बाबा, विक्रम साराभाई and APJ Abdul Kalam, because they were leaders, they have shown, and that's why there is a respect to the nation. So we have to create this kind of leaders. The finest example of good governance is, I find it, then I thought, what will be the best example of this, not of the century, but of the upcoming 1000 years. या जगामध्ये सगळ्यात बेस्ट गव्हर्नन्स जर का कुठलं उदाहरण असेल, होऊन गेलेलं आणि अजून कदाचित 1000 वर्षात असं होणार नाही, ते म्हणजे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य. इफ यू रीड द एक्झाम्पल्स, आपण हिस्ट्रीमध्ये काही गोष्टी वाचल्यात, आपल्याला प्रामुख्याने 2-3च गोष्टी शिवाजी महाराजांच्या माहित आहेत. एक तर अफजल खान, दुसरे ते शाहिस्ते खानाचे बोट, अजून काय 2-4 आठवतात? आग्र्यावरून सुटका, राईट, बढिया. अशा 2-4 गोष्टी माहित आहेत. बट इफ यू रीड द कंप्लीट लिटरेचर ऑफ द शिवाजी महाराज, I will tell you, he is great and a great management guru. He is an engineer. He is a marine engineer. And on that day, just 3-4 days back, when Narendra Modi inaugurated the Virat Yuddha Nauka, correct? काय नाव होतं? विराटच होतं ना? विराट युद्ध नौका ज्या दिवशी त्याचं अनावरण केलं, माझी छाती तुम्हाला सांगतो इतकी अभिमानाने भरून आली, ऊर भरून आला की त्या महाराजाच्या राज्यातला आहे मी मराठा आहे आणि मला माझ्या शिवाजी महाराजाचा अभिमान आहे, कारण त्याचं चिन्ह त्या इतक्या वर्षानंतर त्या विराटवर लावलेलं. that moment was very proud for me. इमॅजिन करा की आज आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये आहोत. वी आर इन द 5G टेक्नॉलॉजी. स्टिल वी रिमेंबर द लीडर, हाऊ द लीडर वॉज ग्रेट. सॅल्यूट टू हिम. कारण आज त्यांनी जे काम केलंय
हे अभूतपूर्व काम होतं. आय रिमेंबर दॅट की शिवाजी महाराज लाईफ स्पॅन वॉज ही डाईड ॲट द एज ऑफ 52 ओनली. इमॅजिन करा, शिवाजी महाराजाला अजून असं 20, 25, 30 वर्ष मिळाले असते तर काय केलं असतं शिवाजी.